Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер. Ташкент 2023 әлем чемпионаты 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі жартылай финалдық кездесу. Ресейлік ИМАМ ХАТАЕВ пен қазақстандық НЕРБЕК ОРАЛБАЙ арасындағы өте тартысқа толы жекпе-жек. Жалпы ИМАМ ХАТАЕВқа кішігірім тоқтала кетсек. Ресейдің бірнеше дүркін чемпионы, Токиода өткен Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. Қазіргі таңда кәсіби бокста өз бағын сынап жүр, және нәтижелері де жаман емес. Былайша айтқанда, Ресейдің нокаутшы панчер боксшыларының бірі. Осыған дейін қазақ боксшылармен бірнеше рет жүздескен, әсіресе 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде НЕРБЕКтің алдында ел намысын қорғап келген Бекзат Нұрдәулетовпен 2 рет кездескен. Ресейде өткен губернатор турнирінде біздің Бекзаттан ИМАМ ХАТАЕВ жеңіліп қалған болатын. Алайда Токиода өткен Олимпиада ойындарында есе қайтарды. Бекзат Нұрдәулетовті Олимпиада ойындарында дәл осы ресейлік ИМАМ ХАТАЕВ тоқтатқан болатын. Ташкентте өткен әлем чемпионатында да ИМАМ ХАТАЕВ өте жарқын өнер көрсетті. Бұл НЕРБЕК пен ИМАМның алғашқы кездесуі. Өте тартысты жекпе-жек болды. Жекпе-жектің нәтижесін қалай болғанын өздеріңіз тамашалап, өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар. Ал НЕРБЕК ОРАЛБАЙға кішігірім тоқтала кетелік. НЕРБЕК жастар арасындағы әлем чемпионы, Азия ойындарының қола жүлдегері, ересектер арасындағы әлем чемпионы және соңғы Парижде өткен Олимпиада ойындарының финалисті, яғни күміс жүлдегері. 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өзінің ағасы тәжірибелі Бекзат Нұрдәулетовті Астанада өткен Елорда кап турнирінде жеңіп, өз салмағының нөмір 1 боксшысы атанған болатын. Міне содан бері ел намысын 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде НЕРБЕК ОРАЛБАЙ сәтті қорғап келеді. Тек соңғы World Cup турнирінде жолы болмады. Бәлкім Париж Олимпиадасынан кейінгі кішігірім жарақаттары және бабына оралуы кедергілер болған болар. Алайда НЕРБЕК бабына қайтадан оралады деп сенеміз. Дәл осы Ташкентте өткен әлем чемпионаты біздің қазақ боксшылар үшін өте сәтті өтті. Әсіресе НЕРБЕК ОРАЛБАЙ нағыз бабында келді. Әр кездесуінде өзінің қарсыластарынан бір бас, екі бас жоғары екенін дәлелдеп келді. Төрешілер ешқандай мін таға алмады. Ал достар, мына жекпе-жекті соңына дейін тамашалап, комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. НЕРБЕК ОРАЛБАЙға алдағы жекпе-жектерінде тек қана сәттілік тілейміз. Ал сіздер НЕРБЕКтің болашағынан қандай үміт күтесіздер? Айтпақшы, Бекзат Нұрдәулетов жақында ғана берген сұхбатында мен олимпиадалық салмаққа қайта ораламын деді. Демек, 80 келі немесе 90 келіге көтеріледі. Ал сіздер қай салмақта өнер көрсеткенін қалайсыздар? Осымен бұл шығарылымды аяқтаймын. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксы жасасын. НЕРБЕК ОРАЛБАЙ. So the pattern set in the opening minute of this first round. The front foot stalker is XHATAEV. The back foot punch picker, just tagged by a left hand while on the ropes, is ORALBAY. Now holding and hitting from ORALBAY. And the resumption after that stern talking to, ORALBAY pecking and poking with that left jab. XHATAEV looking to take it to his man. Not even. Oh, that's a solid right hand landed by XHATAEV. And again, I've seen this man take opponents out with a single shot. That's what he did en route to that bronze medal finish in the Tokyo Olympic Games. And he produced a third round stoppage on 2 occasions in his first contest against a man from Morocco. Again, at the quarter-final stage before being outpointed by Ben Whittaker on a split. Beautiful counter right hand landed by ORALBAY. But he's going to have to remain concentrated because XHATAEV can end the contest at any moment with a single shot. So XHATAEV into his wheelhouse now, looking to dig away with bent-arm punches
with ОРАЛБАЙ on the ropes. He's showing that he's no slouch in the physicality stakes, standing his ground when necessary, just clipped by a right hand when looking to disengage. Sharp shooting left-right again from ОРАЛБАЙ. He's using the space of the ring very effectively indeed. And launching his Sunday punch, that overhand right, is KHATAEV. Good burst of punches to the body from ОРАЛБАЙ while KHATAEV was tying him up or attempting to tie him up upstairs. First round in the book. So into the second round then. НеРБЕК, ОРАЛБАЙ moving with wonderful fluidity laterally, both left and right. Looking to increase his head movement now is ИМАМ KHATAEV, and looking to box his way in rather than just launch big singles as he was for significant portions of the opening round. Trying to establish his own left jab. Can he double up and maintain 2 and 3 phase attacks in a bid to try and close the distance against this man wearing blue, who is so adept at using the space of the boxing ring? Left jab to the body, not too far away from KHATAEV. And again, being such a muscular individual, he's often the shorter figure in and around the 80-kilogram light heavyweight division. Right hand over the top from ОРАЛБАЙ. There's a solid single scored by KHATAEV. And again, this is where KHATAEV has got to get his hands free. He's being kept on the edge of range for such large portions of the fight. When he gets inside, don't wait for the referee to tell you to stop boxing and break. He's got to bustle away, fire in punches from those active hands when he gets into his preferred territory of the inside. And it's, oh, that's a nice counter left hand landed by KHATAEV after some success for ОРАЛБАЙ. But this is where he's got to get his hands free. You can't wait for the instruction of the referee. He's got to be blasting away to the body with his hands. That's KHATAEV. There's a decibel level being dialed up by the fans here. A huge contingent of Kazakhstan supporters. Russia have got a fair number of fans in the house as well. And again, you see KHATAEV to ensure that he's not become frustrated, and that's what he needs to do. Bustle away to the body of the man in blue until the referee says break. ОРАЛБАЙ spoken to about holding yet again. Left hand half hook, half uppercut wasn't too far away from ОРАЛБАЙ. Is KHATAEV getting closer on a more consistent basis in the closing stages? There's a scoring left jab to the body from KHATAEV. ОРАЛБАЙ's accuracy just betraying him there. Good work to the body by both boxers. The final word coming from KHATAEV, but then straight crosses and left hooks being slammed in by ОРАЛБАЙ. Another competitive 3 minutes of boxing. KHATAEV has indeed got closer, but you see, when he was made to miss, he was made to pay by a terrific 2-phase attack from ОРАЛБАЙ. Then the two men engaging in a trade-off, and another riding crop of a left jab snapped into the face of KHATAEV.
Needs a massive final round to keep himself in contention for a place in the gold medal bout. So into the third and final round we go. But as mentioned during the... Oh, there's a solid right hand landed by HATAEV. And as mentioned on his run to the bronze medal podium in Tokyo at the Olympic Games, he produced 2 third-round stoppages. In the quarter-final and the first preliminary round. So he has the heavy artillery with which to produce the inside the distance victory that he needs. The Kazakh coaching team will be more aware of that than anybody. And so НеРБЕК ОРАЛБАЙ will have to remain switched on, but he's got to engage. You see, he's managing the bout, managing the clock, managing the gap between himself and his opponent, but if he invokes the eye of the referee and picks up a warning, that could make things very interesting indeed. So again, not just concentration in avoiding the punches, but he has got to ensure that he doesn't pick up a warning from the referee, Mr. Manoj Kumar from India. And again, he's disengaging. There he holds his feet and lets a couple of punches go, but he's going to have to percolate his movement with punch picking like that. Terrific 1-2 to demonstrate to the judges and the ref that he's not running, but he's just demonstrating back foot boxing. We're beyond the midpoint of the third and final round, and HATAEV, with his task becoming more difficult with every passing second. HATAEV trying to increase his dynamism, looking to bob and weave his way into range to unload with the heavy artillery that he possesses. There he's running to a stiff left jab. НеРБЕК ОРАЛБАЙ inaccurate with his left-right combination. So too was the right hand swing and a miss from HATAEV. And he bobs and weaves his way into range, but didn't commit to the punches. And ОРАЛБАЙ floating around the boxing ring with beautiful fluidity. Frustrated is HATAEV, just giving his opponent a love tap while being spoken to by the referee. It's the kind of thing siblings do when parents intervene to tell them to cut out the rough stuff. Somebody looks to get in a cheap shot. There, HATAEV looking to unload a burst of punches to the body, but he's not able to sustain it. And everything's a single phase attack. Often it's a single shot attack from HATAEV. He's becoming increasingly desperate now. Big swing and a miss is counted because it was seen with ease coming from a country mile away by ОРАЛБАЙ. HATAEV, well, his quest to make it through to the championship final will see him eliminated at the semi-final stage, because НеРБЕК ОРАЛБАЙ has produced a very effective boxing display. And ИМАМ HATAEV, this compact